abayimbi abali eyo bonna mu Uganda nga toli mu UPRS manya nti oyimbira bwereere. That UPRS has undertaken for the financial year which ended 2022. We welcome each one of you. It is going to be both a physical and a virtual meeting. We've already sent out invitations, and whoever did not have chance to get an invitation, we have a Zoom link which is already uploaded on our website, on which you can be part and parcel of the engagement. We welcome each one of you because they are important decisions we will have to deliberate upon on that day. And we want to see to it that we move UPRS forward after having been hit by the surge of COVID-19. My remarks would be extending thanks to the stakeholders, especially our regulator, who has put their foot strongly down to see to it that UPRS survives the storm. We would like to thank you very much, URSB, for putting in your time, picking up the interest and rejuvenating the energy that UPRS is now vibrating. We've been moving along with a very committed board of around 12 members, highly technical in various disciplines: legal, arts, accounts, mention it, the academia. It has worked tirelessly to see to it that they implement whatever was promised in the previous AGM, which was presided over at the National Theatre on 29th October 2021. We would like to extend our sincere thanks to the associations. Vividly, we've had associations that have really stood out. We have organizations that have really stood out to see to it that they really work with us to pursue the mandate of Uganda Performing Rights Society. OWC is one of the entity led by General Salim Saleh that has given us a strong backing. They gave us even a financial support of 1 billion to see to it that we pick ourselves from the shambles, put systems and other things together and survive. We want to thank WUMA, that is a Uganda Musician Association, which is represented here. They've been very technical, they've been very informative, they've been acting as our checkpoint. Much of the time they've been at our door to remind us of our mandate, to see how we can work together. So we want to embrace that cooperation because it has been healthy relationship. We would like to also thank NCF. They've had their contribution. We know they are really too strong into the legal reform that is going on, looking forward to seeing the copyright being self-implementing, and engagements have been running together with the Ministry of Justice and Ministry of Gender. We add our voice and we really applaud the efforts they've put together. We are looking at greater horizons. We are looking at a better 2023. We are developing a strategy of 5 years. And within this development, we are working closely with the Department of IP, URSB, to guide us and see whether we are still in the check or we are still in the docket, to see to it that UPRS transforms into being a musical hub which will lead other CMOs in Uganda to pursue the mandates that we are supposed to be pursuing as CMOs. Talking about our mandate, we are supposed to be collecting and distributing. This is the same theme, the same reminder we are always getting. I want to mention that UPRS has struggled after the opening of the economy. 2022 has been so difficult for us. So many music users were kicked out of business during COVID. The new ones who have come on board need a lot of sensitization, which we have embarked on.
What does that mean? It means that our results have not been to our full expectation. However, we have realized some results and we have made some collections, which we shall pronounce on when we shall distribute at the day of the AGM. Since we intend to keep the presser short and we have quite a number of stakeholders to give a word, I'll request the moderator to invite the other spokesperson to pick it up from there. From the turbulent times of COVID and after the transition to the new management, we have managed to continue holding these AGMs successfully, and I think that is good. The regulator will continue conducting the regulatory responsibility, especially regarding transparency, governance and accountability of these CMOs to their members. The AGM is very important to us because most importantly it's a platform to account to members. The responsibility of the CMO, as the CEO has stated, is to license users, collect revenue, and also conduct distributions, of course, among other things that are mandated under the law. And we are happy that this time around, after the CMO received various packages of support as stated by the CEO, the CMO is in a position to show that we have conducted licenses and we have conducted some collections. Okay. The AGM will tell us, it will reveal to us whether the distributions will be there and how they are going to be conducted. But so far for us, from the regulatory point of view, this is a good step ahead. And we hope that going forward into 23, UPRS will even be more vibrant in the market. The other thing that we need to emphasize, especially concerning UPRS and other CMOs, is that they have to be member-based CMOs. In other words, the relationship between the CMO and the members it's representing has to be healthy, and it has to be supported by the system. The members have to support the CMOs so that the CMOs can do their work with very little challenge or with no challenge at all. Because if the whole system of collection is divided, where we get members who are against the systems of the CMO, then the CMO will be weakened to that extent. So we hope that the relationship between the members and the CMOs will be healthy in 23. We look forward to this AGM that will take place on Friday, and we call on all the members, especially all the creators of content, to be interested in the AGM. For those who have subscribed as members of UPRS and those who haven't subscribed, we ask you to be interested. Please read all the records and all the information that has been given to you, because this is the basis of accountability, and be in a position to ask questions and expect answers from the CMO. So once again, I want to thank UPRS and the board for successfully holding this AGM, and hopefully going forward in 2023 we could even do better than this. Thank you so much. You've given us, the board, the task, and we have managed to fulfill some of the tasks through a hard time, but we are trying to endeavor that we bring results on the table. We invite all members of UPRS, those members who have registered. For those members who have not updated their status, please do, because it's imperative that you update your status to become compliant, lest you lost out to the benefits of being a full member. Okay, so for the first time, ladies and gentlemen, we are going to produce an audited report to each member of UPRS. This is the first time ever, and we are going to present the reports of 2019, 2020, 2021, and last year, 2022. Each member will have a copy of that audited report. This is for transparency reasons, so that you know how much money we've been getting, where it's been going, how we've been spending it, and to whom and why, you know. All those things will be in that report. On top of that, we will present a soft copy on the website
for those who are in the diaspora or those who will not be able to attend physically. For the first time ever, even those of us who do not know audit will be able to ask our friends, what does this mean? But you'll be having a reference. That is your report. So you will go home with the audited report and always refer to it and know how the society has been running and run. On the same note, we are having a campaign dubbed Friends of Music. And this is going to help us improve compliance of the music users, because we are trying to drive them to pay as much royalties as possible, because it's only through the royalties that we get our income. Like I always say, this is our NSSF. So the more royalties we collect, the more royalties will be distributed. So the more royalties we musicians will receive. So we are driving this new campaign called Friends of Music, Friends of Ugandan Music, to help in licensing our music, paying for our music, because our music is our asset. Our music is our liability. So if the more they pay, the more we get. So the more users we get, meaning the more money we get. Thank you very much, ladies and gentlemen, and thank you once again. Sokeda njagala okwebaza bannange mu media jendi part and parcel of you okujja ku press eno naye nga ekikulu mu press eno nga bannanga boogedde kukunga bammemba ba UPRS n'abatali bammemba mujje oba mwetabe mu AGM eno. Weewawo atali memba oyinza okuba nga waliwo ebintu ebimu by'otayinza kukola, nate bw'onoobeerawo kati nga okulonda kubanga amateeka gamba memba yekka, naye bw'onoobeerawo kijja kukuyamba okwongera okutegeera UPRS kyebaddeko kyeriko ne kyeruubirira okukola mu maaso awo. But most importantly, abayimbi kye basinga okwagala kutegeera ze tusonze olunaku mujja kutegeera zinaaga how it will be shared. Olugalo maestro zinaaga ziba zitya era ddi. So mujje manye okumulugunya kungi okuli eyo, mujje mutegeere mwongere okumanya kubanga oluusi twemulugunya lwakuba tetumanyi kituufu ddala kigenda mu maaso ate bwe tutabeera mu bintu bino nga AGM tetulimanya. Mu ngeri emu njagala nange okwebaza nga owa board, njagala okwebaza caretaker waffe URSB okutubeerawo buli kaseera. Njagala okwebaza aba stakeholders aba UMA of which Jendi part of as well, okulaba nti nga CEO acting bwe yagambye okulaba nti bajumbira nnyo buli bwe tubayita ne batuwabulawo ne wali nga UPRS, okwebaza NCF n'okwebaza mu bannamawulire okulaba nti ate UPRS temukyagiwaniko bibi byokka naye n'ebirungi mukola ki mubisuuta. So olwokutaano oluno nga abiri tukunga abayimbi mwenna ba creators mwenna ba producer ba writer mwenna mujje ku AGM oba mugibeeremu abali ewala ennyo Zoom link kweri bagiteekayo buli kaseera mugende mugifune. Sat ffenna n'abali ebwengula ba media mujje mubeere abajulizi. Mwebali ddala. Thank you so much for the support. Thank you so much, Uma, for being there for the musicians. And a lot of thanks go to the musicians. This goes to the musicians in Uganda. UPRS is the only collective society in Uganda, and it has a mandate of giving us their interest. And when it comes to decision making, this is where we can do decisions from, because the only place where we can get them from they are in one document. So I request all musicians to attend the 20th annual general meeting, or the 20th annual general meeting for UPRS. This time, as my brother Kai has said, we are going professional. The industry is in its transition. We are doing things professionally. Let's leave alone the things of shouting from the streets. We now shout from the books. We thank you, Madam. You talked about availing us with audited books of accounts and everything. We will be so humble to receive it, because even me, I have so many questions to
UPRS, but at least I can ask them when I'm inside. My humble request, UPRS, Madam CEO, you talked about the Friends of Ugandan Music campaign. We humbly appeal to you to make use of the stakeholders. Yes, we can have the technocrats on board, but we really need to use the stakeholders. They really understand their industry. It is always better to use a musician to talk about music than using a technocrat to talk about music. So a technocrat can be the second, but first should be the stakeholder when it comes to sensitizing and creating awareness about the career. This is not our day to talk about everything, but I cross the microphone to Mr. Jeff Ekongo, who has been there for us as musicians. He's a technocrat and he has helped so much the Ghana Musicians Association. I just want to inform the musicians that we are on the road going. Join the boat. I am the head of programs. I would like to reiterate. Atembeese UPRS oba Uganda Performing Great Society okutuuka ku lunaku olwaleero. Amannya nze Nasuuna Maureen Sharon nga nze nkulemberamu bannange abakola emirimu gya Uganda Performing Great Society wamu ne bakama baffe abatutwala aba Uganda Registration Services Bureau, era nga tukolera wamu ne bannaffe ab'ebitongole ebyenjawulo ng'aba Uganda Musician Association, ng'aba National Council Forum, National Culture Forum ne UNCC n'abalala bangi. Ensonga etuleeta wano olwaleero kubabuulira nti tuyina olukuŋŋaana olukulu lugenda kutuula ku National Theatre. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2023. Tujja kutandika ku ssaawa 4, naye ng'olukiiko lumaze okutuuza omuwendo ogwakkiriziganyizibwa bammemba balina kuba 100 okuleka abalala banaabayitiddwa. So tubasaba mukuuma obudde, ffe kasita 10 kinaawera tujja kuba tutandika. Tubasaba mubeereyo, muteeketeeke ebibuuzo byammwe. Abana batasobodde kujja mu buliwo, twataddeyo omukutu ku website yaffe www.uprs.go.ug. musobola okuyita ku mukutu ogwo ne mufuna olukomo kwe mugenda okubanga mulaba omukolo ogwo live ku mikutu egy'enjawulo. Tweyanziza nnyo support yonna gye mutuwadde omwaka guno, era tutunuulira enkolagana eyeeyongera okuba ennungi mu mwaka gwe tutandika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. For God and my country. Ekigendererwa kyakulaba nga Uganda Performing Great Society eno tugitwala mu maaso. Ekyamazima ebiseera bya COVID tebyatuyisa bulungi. Tutawaanye nnyo n'okulaba nga tukyeyongera okubeerawo ate nga tubeera mu mitendera egyatuweebwa okukola ki? Okutambuliramu. Ekigendererwa kyakulaba nti tukunga n'ebitongole ebirala ebyo ebyekuusa ku industry y'abannabitone, tulabe engeri gye tusobola okuteeka resources, okuteeka byonna bye tuyina awamu tukulaakulanye ekitongole kino kisobole okuganyulwa bannannyini kyo, ate era oluvannyuma kiganyulwe n'eggwanga likiganyulwemu. Kuba kati ffenna tumanye ebigenda mu maaso. Eggwanga likitunuulidde nti ssente nnyingi ezirinaawo, kyekyo lwaki baagala okujja okulaba nga batuwa emisolo. Naye ffe twabagambye omusolo si mubi, naye muguleese mutya? Ye ate gwe mugenda okusolooza mugenda gusoloozaawa bwe munaaba temusoloozezza. So bintu bingi nnyo bye tuteeseteese okufuna ku lunaku luno olugenda okututuuza, ate era tusuubira nti bwe tunaaviira mu lukuŋŋaana olwo mulimu emigaso mingi gye tunaaba tukoze eki tutuuseeko ne ba stakeholders oba abantu bonna abalina akakwate ku Uganda Performing Great Society abanaaba beenyigiddemu ku lunaku olwo.
tukyeteeseteese essente weeziri tuzikuŋŋaanyiza era nga bwe twagambye nti ssaawa eno sobola kwasanguza mutemwa kubanga bammemba balina okukkiriza nti bye tubawa bikwatagana ne bano abalabye mu bitabo bye tukoze eki ebibaliddwa. Kaakati weekinaaba ng'ekyo kiwedde tusuubira okugaba ssente ezo mu myezi 2 eginaddako oluvannyuma nga AGM ekoze eki ng'ewedde kuba n'okugaba ssente ogwo mulimu emitemwa gye tuyitamu si nti buli muntu eyajja ne yeewandiisa aba afuna oba buli muntu asobola okufuna naye kyafunye kyekyo kigwanidde. Ekyo gyonna emitendera tulina okugiyitamu. Kale tugenda kwewa obudde bwa myezi 2 okuva nga 2 okusobola okulaba nti ssente tuzidistributinga nga bwe tuzisoloozeza era nga bammemba bwe banaabeera bamativu nti ddala kyekyo ekyavaamu. Eyo etteeka nga erya copyright gazi okusuka ku Uganda Performing Rights Society yadde lye litutwala eryo lirina department number mu registry. Nja kusaba mukama wange ekyajja kukirambulula bulungi kuba be bakutte bendera ey'okutwala mu maaso advocacy eyo naye nga bali ku mulamwa era tuli bamativu nti ebirivaayo tukkiriza nti bigenda kukola ki kukuuma omuntu owa Uganda Performing Rights Society. Then ekyokwogera ku bammemba olwaleero tulina bammemba nga tugasseeko n'abatazze kutereeza nkalala zaabwe bawera 4,000 naye ku lukuŋŋaana olwasembayo twabakubiriza okujja okutereeza enkalala zaabwe mu myezi 6 egyali giddako. Njagala okutegeeza public nti weewaawo abamu bajja ne bawera 1,605 ennamba entono ennyo ku 4,000 abalala tebannaba kukola ki kulabikako. Kati ku poyinti eno njagala nkiyiseewo nti nga tugenda okugaba ssente anaaba tazze kutereeza lukalala lwe ayinza okufuna obuzibu n'okufuna ki ssente. Tubakubiriza nti mu nnaku zino entono ezisigaddeyo mujje mutunule olukalala obwobanga olina ekintu kyonna ekibulako okiteekeko tube nga tumanyi nti bwe tuyimirira ne twogera nti memba wa UPRS omujjuvu y'ono era yateekeddwa okufuna ssente tetujja kuwulira mulala agamba nti nze neewandiisa nesikola ki nesirabika. Emitendera weegiri mwe muyina okuyita okwewandiisa okufuuka bammemba tubitaddeyo ku mukutu tubikyusiza ne mu nnimi ez'enjawulo kubanga twagala information eno etuuke buli omu. Nga mukama waffe bwe yagambye batulumiriza nnyo okubeera nga tuli banjulukufu ate nga tubaddiza ebigambo. Kino ekitongole kyammwe byonna bye mwetaaga okumanya weetuli ne bye tutazzeemu wano ennamba zaffe kweziri ku mikutu mujje mutubuuze mujje mulabe nga mutambulira wamu naffe so that twogera olulimi lumu ate era nga tewali anyigiriziddwa. So okufuuka mmemba tukyetaaga bammemba era oyo ayagala okufuuka mmemba tukwaniriza ate era tubakubiriza mubeere bammemba kubanga gye tulaga mu maaso eyo oba oli awo ojja kutuuka oyagala okuyingira mu UPRS olwaleero kya bwereere naye oba oli awo bammemba bajja kutuuka bagambe nti ku lw'obulungi bwe kino na kino ayagala okufuuka mmemba olina okusala emitima gye tutayagala kulaga. So mujje mwagale ekitongole kyammwe kijja kusobola okufuuka ng'ebitongole bya Nigeria kuba kaakati juzi nali ku media nga baŋŋamba Nigeria ekola ssente bweziti ne bweziti balina emitendera gye bayiseemu naye era tusobola gikola nga tugikolera wamu nga mukyala Fina Masanyaze wabagambye nti mujje muyingire mu kibiina kino. Usually tekiri advisable kubanga bibiina bingi biri mu ggwanga kuba wajja kubeerawo confusion and all that. Mujje tutambulire wamu tulabe ng'ekintu kino tukikyusa okufuuka ekyo kye mwandiyagadde okwenyumirizaamu kubanga ekyamazima kisobola okufuuka ng'ekibiina kya Nigeria kisobola okufuuka ng'ekibiina kya London byonna nga bwe muze mubinoonyerezaako.
kati njagala okutereezaamu kaawo nti ensonga ya Grace, Lady Grace tetwagireka mu bbanga era wuma ebbaluwa twagiddamu ne tubabuulira nti ku ssaawa eno essente ze tusolooza ziriko obwannannyini mu mbeera nga nannyini ssente tasobodde kubeerawo mu bulamu tumusuubira okuba nga yatuwa gwe twandiyise nga next of kin mu mbeera nga next of kin yali teyamuteekawo tusuubira nti yandibadde n'omuntu amanaginga estate ye tetugenda kuwa buli muntu yenna ajja kujja okutusaba ssente z'omuyimbi nga tetumanyi basis ki kwe tuzimuweera kubanga tuyinza okuziwa omuntu omu ate omulala najja n'azitusaba ogwo gubeera musango so ffe tuli beetegefu okugaba ssente z'abantu ne mukama bajjuludde mu bulamu bw'ensi eno kasita tuba nga tumanyi nti mu mateeka tewali mulala agenda kujja kubuuza ssente ezo. Famire ya Lady Grace yajja ne twogera nabo ne mbabuulira ekyokukola era nsuubira nti bali mu kubitereeza bwe banaaba bitereezezza tetuyina buzibu na kumuwa ekyo kimugwanidde kubanga eyo right ye okuyambako bwannannyini nze nga nyingira UPRS nga mukyala gundi ne bwe mba nvudde mu nsi omwami talina buyinza bujja kukola nsaba ssente zange okujjako nga namuwandiika wali nti yani nga baba bategeeza buli kinkwatako nke siriiwo so buli omu alina okumanya nti UPRS ogiyingira on an individual basis gwengaggwe so in case of anything teri muntu okugjako next of kin nga bwagambye yalina okufuna ssente kyenva mbagamba nti abayimbi era ne mbakunga nti eno ye NSSF yaffe baba abatono ku ffe tuyina professions endala abalala tebalina so abalala bwe bagirako ssente za NSSF ate ffe mu UPRS tuna royalties zaffe nze ne bwe mba nvudde mu nsi omwana wange aba asigaye okufuna ssente zange kuba namuwandiisaayo nga alisikira mu bintu bino next of kin embaganda era kyebakuuza tibalinenga demontesalinge nga bwe ate nebyebakubuuliza walikalala bituze byonna mu bulamu nokufuna buzibu nga bwe twafuna naani madamu eno ffe National Culture Forum for Apex Body ekulira aba creatives abayimba ennyimba abazanya firimu bapromota aba service provider era omulimu gwaffe kulobinga na advocacy okulaba nti industry eya creatives etambula bulungi. Njagala okukunga ekyatulese wano kwogera ku kyebayita UPRS press conference eno yakwetegekera AGM. Abayimbi abali eyo bonna mu Uganda nga toli mu UPRS manya nti oyimbira bwereere. Badde nsaba buli muyimbi yenna yewandiise mu UPRS olw'ensonga nti tugenda tutereeza ebyali byakyama, tugenda tutereeza amateeka copyright, tugenda tutereeza obwannannyini abantu emirimu gyabwe gye bakola nga bali giregisteringa. Badde mbasaba abayimbi bonna abatali registered bakimanyi nti kiri very important okubeera ng'oli part of UPRS kubanga royalties zo tewali bayinza zikuŋŋaanya. So emyaka egiyise ebintu tebyali birungi nnyo naye tugezaako okulaba nti bitereera. Amabaala mangi mu Uganda, hoteli nyingi mu Uganda, disco nyingi mu Uganda ezikuŋŋaanya ezikola ssente mu ati w'abantu naye tewabadde kukuŋŋaanya kulungi. So okukuŋŋaanya kugenda kutereezebwa era nkunga abayimbi bonna mu Uganda, nkiddamu abayimbi bonna mu Uganda obeere registered. Okweregisteringa si kwa ssente, jangu oregisteringe newakuwo abantu basobole okumanya nti oli muyimbi era olina bye wakola mu nsi. Mwebale nnyo mwebale. Leero UPRS yatuyise wano okwongera okukola eringa move eri promotinga AGM. Tukubiriza abayimbi bonna babeereyo. Bingi nnyo bye tubuuza naye nga ku AGM babino bituddiramu. Nze just nkubiriza abayimbi bwe bakuyita mu meeting tuve mu bino eby'omuzannyo, wuliriza soma empapula ze bakuwadde. Wuliriza soma empapula ze bakuwadde. Bakugambye nti auditing
report bagenda gikuwa kwolwo kitegeeza ebibuuzo biri omwo abasinga kyova olaba AGMs abantu badecidinga nnyo ebintu nga mwe mutudde wabweru abasinga we bajja saawa nnya weziwera 6 bo baba bakoye bagenda decision making zikolebwa omwo zonna decisions zonna so AGM temugizanyisa jangu ng'oli soba tuula paka lweggwako kubanga ebisalibwawo biri kugwe ate AGM yiyo babuuze report baba bagiraze nti zino zaakola zitya awo wennyini kyova olaba nti abantu tebatera nnyo AGMs ezo ze batera okukoleramu decisions so musicians UPRS bakozi baffe UPRS yaffe mujja abasajja tubakuba ebibuuzo batuddemu tulabe way forward. Batuddamu era nga bwe banyonyodde ne tuleeta famire yaabwe so fe tuliwo okubeera kyekyo kyenkugamba nti uma ebeerawo ng'olutindo fe twamala oconnectinga famire yaabwe era ne famire yaabwe bankubira nti bali mu process bagamba Grace yali tataddeewo next of kin so balabika batunulira ne bafuna next of kin ebisigadde bye bibeera bya famire ffe ng'ekibiina bibeera tebitukola ki tetulina biyingira because it's private it's her payment not our payment naye nga they are in touch anti kyenkugambye omuyimbi ebintu byakyuse we are in a transformational system tugenda official tugenda professional so niwo ojjuza ekiwandiiko take note be careful ng'olekawo mukulu nnyo byojjuza bikulu nnyo it's about you not me nze neegeneza nga nzijjuza ebyange so even you bw'oba ojjuza ebibyo weegeneza of course Santoni yaba next of kin ataddako n'abeera Sun City babimanyi ebyange abange babamanyi era nabateekako yes. Munaye kati egyo emirembe gyaweddewo ebintu by'okulwaniriza byaweddewo this industry is going professional bw'oba UPRS yokka yeeriwo ng'ekuŋŋanya ssente zo kitegeeza giyingire ojja olwanire munda naye bodde n'ebbali kitegeeza ne byolwanira oluusi oyinza okuba tokola ki tubimanyi bulungi so mujje munda mutubatereereza fowulidde babadde boogera tubakonkona kino ki so tubayambako okukola check-ups so n'omuyimbi yenna gy'oli mulekerawo kwetuulako emisana tubeera tetuyimba mujje mukole ebintu ebiyamba kariya yammwe ne famireyo okugenda mu maaso so it's not all about being there notuna mu kamera abo so kojje bakunnyonnyole everything omuyimbi ali yawulira ejjero ati yensonga lwaki kugamba ajje akitegeere annual meeting ajje akitegeere egyo tulina okusalirawo bawadde abantu ssente basinzira ku ki ebyo byonna bammemba mwe mulina okubikola bwe mutajje banga batuulanga bagireebera CBS FM